باحتلال العالم العربي حتى بعد 100 عام لسايكس بيكو. But the answer to these occupations ولكن الجواب على هذه الاحتلالات is being provided by the مقاومة طبعا المقاومة هي الجواب. in Iraq, in Palestine, في فلسطين, and in the most successful of them all, the Lebanese resistance. Which inflicted the only defeat والتي فعلا لقصت وجه الهزيمة الوحيدة on Israel على إسرائيل in its history. في تاريخ والتي سببت الهزيمة الأساسية والوحيدة في تاريخ إسرائيل. So when people tell me that the Arabs are not capable of throwing off occupation, أن العرب ليس لديهم المقدرة على مواجهة إسرائيل, I answered that Hassan Nasrallah is an Arab. طبعا إني أؤكد أن حسن نصر الله هو عربي. That Faris O'Day was an Arab. وفارس أودي هو عربي. An Arab boy of 14. أن هذا الولد بال14 عاما من عمره 14 years old confronting an Israeli tank. والذي واجه الدبابة الإسرائيلية لوحده. And that the Iraqi resistance are Arabs. والمقاومة العراقية هي أيضا عربية. Lastly, if I may, وأخيرا إذا سمحتوا لي, I want to say something about the occupation in Afghanistan. إني أريد أن أقول شيئا عن الاحتلال الموجود في أفغانستان. Because my country is paying a high price in the blood of its young men. لأن بلادي تدفع ثمنا باهظا من دماء شبابها وأبنائها. The number of coffins coming back to England is increasing. إن أعداد الأكفان التي تأتي إلى لندن تزداد مع الوقت. The United States is sending more and more soldiers into this occupation. إن الولايات المتحدة ترسل بمزيد من الجنود إلى هذا الاحتلال هناك. So are the British, وكذلك البريطانيين. while other countries are leaving. وفي حين أن الدول الأخرى تنسحب. The Canadian armed forces, for example, are about to withdraw. القوات الجوية أو القوات الكندية أيضا قررت أن تنسحب. Afghanistan will be a new Vietnam for Britain and America. ستكون فيتنام الجديدة للبريطانيين والأمريكيين. This occupation is doomed. إن هذا الاحتلال هو طبعا مرفوض ومنتهي. Nobody successfully occupied Afghanistan. لا أحد استطاع بنجاح أن يحتل أفغانستان. Not even Alexander the Great. ولا حتى ألكسندر الكبير. And today's leaders are not Alexander the Great. وقيادات المرحلة هذه هم ليسوا اسكندر العظيم. He's not even Gordon the Great, our Prime Minister. ولا حتى جوردن العظيم رئيس الوزراء. Our young men should not be paying the price with their blood. إن شبابنا البريطانيين لا يجب أن يدفعوا من دمائهم ثمنا لهذه المعركة. For the Bush and Blair war. لحرب بوش وبلاير. It's time to talk peace in Afghanistan. لكي يحل السلام في أفغانستان. We need a peace conference in London. ونريد مؤتمرا للسلام في لندن لذلك. We need to invite all the neighboring countries وسندعو كل الدول المجاورة لنا. and all the political forces in Afghanistan. وكل القوات السياسية وكل الحركات والأحزاب السياسية والجهات السياسية في أفغانستان. We have legitimate interests in Afghanistan. لدينا يعني مصالح شرعية في أفغانستان. We cannot allow Afghanistan to be a base for international terror acts against people in Britain and America and elsewhere. طبعا لن نسمح بأن تكون أفغانستان قاعدة لتصدير الإرهاب إلى بريطانيا والعالم. We have a right to insist on a solution which establishes this. ولكن نحن نسعى ولنا الحق في أن نسعى لإيجاد حل لكي ننهي هذا الوضع. But we do not have a right to try to rule Afghanistan, ولكن ليس لدينا الحق بأن نحكم أفغانستان. to try to find puppets to rule on our behalf. لكي نسعى إلى إيجاد الدومة تحكم باسمنا. And the plan for war and more war in Afghanistan وإن التخطيط لحروب جديدة في أفغانستان will lead President Obama to defeat. وهذا سيقود أوباما إلى هزيمة أو خسارة.
I'm going back to London now إني ذاهب إلى لندن in the morning, صباح غدا. and I'm beginning to organize a People's International Tribunal into the death of President Yasser Arafat, my friend. وسأبدأ بتنظيم لجنة أو هيئة للتحقيق الفعلي وللتحقيق في عملية اغتيال الرئيس عرفات. I am determined to know how he died. وإني مصر على معرفة كيفية موته. This is another project you can help me with. وهذا مشروع ممكن أن تساعدونا به. We need lawyers, we need experts. نحن بحاجة إلى خبراء وإلى محامين. We are determined. I am determined. وإني مصمم على ذلك. In the memory of my friend Abu Ammar, في ذكرى صديقي أبو عمار. to find justice for him. يجب أن نجد أن تكون العدالة أن نجد العدالة لهذا الأمر. As a part of finding justice for his people for whom he did so much. كما إني أقاوم لأعمل لعدالة الشعب الفلسطيني الذي هو قاتل باسمهم طويلا. السلام عليكم. السلام عليكم. نشكر الأخ المناضل جورج غالوي كلمته وهو ضيف هذا الاجتماع، وأعتقد أن بعد كل المعاناة التي عاناها مع إخوانه يستحق بعضا من وقتنا، ولكن هذا الاستثناء لا ينطبق على الكلمات الأخرى. لدينا كلمتين قبل أن يتلو الأستاذ خالد سفياني ورقة العمل. الكلمة الآن للضفة الأخرى من الأطلسي، لمحام أمريكي دافع عن قضايانا، وقف مع مناضلينا. لا ننسى وقفته مع الدكتور موسى أبو مرزوق خلال اعتقاله في الولايات المتحدة، وكذلك وقفته مع قضايا فلسطين. إنه المحامي الأمريكي ستانلي كوهين، فليتفضل. Salam alaikum. Alaikum salam. Unlike my brother Galloway, I am a supporter of Hamas. And although that is a crime to say in the United States, this is not the United States, and the United States is not the world. So long live the resistance of the Islamic resistance movement and the resistance of all movements in the Middle East and in the world that fight against the arrogance of the West. Now, when I was asked to speak here, I said to myself, and this was a sudden request, when I was asked to speak just over the last few days, this session of a people who have resisted far more and far greater than I, عندما سئلت بأن أدلي بكلمة في ملتقى طبعا يوجد فيه أشخاص يعني أفضل مني من الناحية الفكرية والعملية. I really didn't know what to speak about. لم أكن أعلم أو لم أكن أدري بماذا سأقول أو ماذا سأتحدث عنه. And in thinking about it, I visited in my mind all the wonderful things I have learned in the Middle East, the cradle of civilization. وقد جال في خاطري كل الأمور الجميلة والأماكن التي زرتها أو الأمور التي تركت لي انطباعا في الشرق الأوسط. Coming from the West, where we only crawled out of caves 300 to 500 years ago, I am truly awed to be in the Middle East. طبعا عودتي من الغرب الذي كان هنا طبعا الذي أتى منذ 300 عام من قبل إلى هنا لقد جعلني بأن أتي بدافع الفضول أيضا والاهتمام بهذه المنطقة مجددا. It has been my pleasure. Okay. تفضل أستاذ ليث. لا والله لا بتزهق. It has been my pleasure to make many friends in the Middle East.